Sublime Text ne sublimetext.com or kawai za ka je a Google ka sa Sublime Text. No ne. Idan ka rubuta Sublime Text zai ɗauke ka zuwa wannan first website din, first link din. Ka danna wannan first link din za ka ga wannan website din yayi popping a wurinka. So idan yayi popping kawai za ka danna download with Windows. Idan a ce kana amfani da Mac OS ne ko wani other Linux device or other devices which is not Windows devices, that guy automatically detecting in it. So we just click on download. So already I have this downloaded on my Windows devices. So I have to just discontinue this. And I just have to pause it and discontinue. This is around like 100 and something. No, it's not even 100 or something, like 15 GB. MB, sorry, 15 MB file name. So I already have it, and you can just locate that in your download files, which you can find here after downloading. Then can locate in INA, and you can just follow the installation process. So after we are done with that, already idan ka bude Sublime Text in kaze nuno ma kaman haka, it's going to be a plain thing. So first thing is that we have to create our file before we start. So here we are starting to create. We are going to create both HTML and CSS because I'll be showing you how the type of CSS we have. So to do that, you have to just go here and type on files and click on new files. Then clicking in new files, you have to click on Control S, which is just save the file. Locate the file path ko location in da yake son kai saving in file in da sai kai saving din ne. So ina son saving din ne a cikin downloads file ina akwai wani folder wanda na create a nan wanda na sa mai okay CSS videos. Idan na zo a nan zan ce okay maybe index.html. To na create ne index.html. Always idan za ka create in kala wa'annan file in HTML file or CSS file, you have to end it with their code, which is like .html or .css. So kuma kun san definitely idan kana kallon CSS video din nan dole ne ka san yadda za ka create in HTML file ɗinka kuma kai amfani da HTML. Saboda mu yi magana kai ne a last tutorials din. So za mu yi saving din ne. So already our HTML file have already been created. Wanda za mu yanzu shine za mu creating din shi CSS file din kuma da za mu following same pattern. Mu Control S, same folder, same place. Okay, style.css. So idan muka danna save, our style.css have already been created. Okay, now moving forward. So abunda za mu shine za mu rubuta declarations in shi HTML, which is the HTML. So I'm using Sublime Text. Idan kana amfani da Sublime Text zai help ɗinka domin ya ma auto-filling ɗin irin wa'innan abubuwan. So I already have it. So I will just give it a title of, I'm going to give it a title of, okay, CSS type or type of CSS. No, CSS type also is fine. So na ba website ina, na ba web page ina CSS type. Okay, then you save it in it. So I'm not copying my para. Let's open our folder. Let's open our file. So then J in the nice saving the file ina, say na open it in it a cikin browser dina. So Gaia na riga na open it in file folder dina is gonna be black. Amma since na riga na site title in so kaga ya kawo. So let me just break the screen, and here I'm just breaking the screen to show you both of my files. So haka. So firstly abunda machine, yeah, I'm just gonna break it. Yeah. So here is my browser and here is my code editor or my IDE. So first abunda zamu magana akai ne zamu rubuta zamu rubuta some little text, which I have already a story which I have copied. I'm just giving a title which the story
little okay, little bit. Okay, so now I have this and I'm creating p tag dinner. So just to paste the story. So basically mun san cewa muna amfani da shi CSS ne domin muna amfani da shi CSS ne domin mu style din whatever abin da muke son mai. So amma akwai three type of stylings a CSS. We have first styling which is the internal styling. So internal styling ana amfani da shi ne ana amfani da tags in domin a styling din within the element ana styling din ne. Then we have the inline CS inline shi styling which is inline CSS which za ka yi amfani da shi cikin layi guda inline daga turancin kun ga za ka gane cewa okay a layi guda ne ake amfani da shi domin a yi styling ne. Then we have external CSS which is za ka yi creating din wani file za mu amfani da wannan file inda muka yi creating domin mu styling din abun da a cikin nan ne. So that helps us to be more organized and get our thing to be more our code to be more structured. Firstly, za mu magana akan inline CSS. So inline CSS. So ya za ka rubuta inline CSS? Ya aka rubuta inline CSS? Abin da za ka idan za ka rubuta inline CSS. For example, muna son mu canza muna son mu styling din wannan line which is the story of the little pet. Ko ba haka muna son mu styling. Abin da za mu shi ne anan za mu type in style. Idan muka yi style za ga nan cewa ya muna auto file ya muna auto wannan ne. So a first video din magana introduction about wa'innan abubuwan. So we have three principles of CSS with syntax in CSS. So we have the selectors, then we have the property, then we have the value. So yanzu za mu selecting in property ne which is color. So muna son mu changing in color. So this is the property. Now let's give it a value. The value we want to go with the value of blue, right? This is the value. We want to style our title to blue bar. Okay, idan muka yi saving haka, za ga idan ka yi loading ta ga cewa wannan title din mu ya canza kala. Kenan this is called inline CSS. So let's give it let's do a little so let's give it comment. Magana akan comment. This is called inline CSS. So I'm just commenting that out. So this is called inline CSS. Shine CSS inda ake rubutawa a cikin layi guda. So ba wai style din nan guda ɗaya muke yi ba muna iya mu ce muna iya mu yi text align mu ce muna son ya zama ya koma tsakiya wannan text din ya zo ya koma tsakiya. We can do okay. We can do like text align and we can literally make our text to be center. Text align we can make it to be center and idan muka yi saving din ne muka yi loading anan za ka ga cewa wannan din mu ya koma a tsakiya. So kaga this is called inline CSS. So akwai next CSS in which is shine internal CSS. So ya ake rubuta internal CSS. Shi internal CSS ana rubuta shi ne within the header and ana amfani da style tag domin a yi styling din ne. Which wannan shine style tag din da muka amfani da shi domin mu rubuta shi wannan ne. So yanzu za mu zo mu yi declaring din style tag din mu. Za mu ce okay style ba wannan ba wannan this is for external. Yanzu za mu zo mu ce okay style tag za mu remove din wannan type din. We're just going to remove this type or we can leave it actually and we can just easily just open it here, but it's this is not necessary because we are using a CSS type tag. So we just have to like maybe eliminate that and we have this our tag which is a style tag, and I'm just going to give it a comment here and say internal. This is internal CSS. Internal CSS and let's give it a comment. This is called internal CSS. So ya za mu yi amfani da shi wannan internal CSS din
domin mai styling din shi wannan body din ko mai styling din shi wannan kalan abun nan ne shi wannan value din. So abin da zamu yanzu idan muna son mai styling din shi wannan paragraph din, which is p tag din, abin da zamu shine zamu zo a nan zamu ce okay our p tag, right? Our p tag, then mu zo okay, this is our p tag, right? We have selected the tag, right? This is our p tag. What do we want our p tag to do, Anna? So muna son mu canza yeah, what can we do with our p tag? So can we change the color? Maybe we want to change the color also of our p tag. But in my color, I want to change my color to green. I want my p tag to change to green. Okay. Yanzu idan muka yi saving, idan muka yi loading a nan, za ga cewa p tag ɗinmu is already changed color. So there is several variety of styling that we can actually do. We can do margin. We can do margin. We can do the margin. We can do the margin, which is like the gap. We can maybe set it to like 10 pixels, and there's like going to be like the gaps between when I margin. We can do padding. We can do some padding. We can do maybe padding shima 10 pixels. 10 pixels, and we don't make a saving in it to give it a certain pattern. It gives it a certain pattern. So all these things are called internal CSS. All these are all styling element, and this is how we can write our internal. This is called internal CSS. Ko ba haka ba. So yanzu mun gama wannan abu. So muna son mai styling ne, muna son mai styling in text din mu zuwa, muna son mai amfani da external styling. So dan shine muka creating din wannan external tag din, wannan file din. So ya za kai connecting din shi internal tag ɗinka, shi HTML ɗinka da external file ɗin. Abunda zamu shine muna amfani da wani zaka zo cikin header. A header ɗinka za ka yi amfani da wani tag wanda ake ce ma link tag. So shi link tag ɗin nan shi zai helping ɗinmu domin mu yi connecting ɗin shi HTML tag ɗin file ɗinmu da shi CSS file ɗinmu. So a nan zan ba da comment zan ce okay, external CSS. So bari in commenting, I will just comment this out, and here ku yi remembering ku tuna cewa dole ne sai ka sa wannan shi link din a tsakanin shi header file, a tsakanin header file. Similarly also shi internal file, internal style shi ma a tsakanin header ne. So yanzu za mu amfani da link tag ɗinmu, za mu ce okay, link tag ɗinmu. So we have link tag ɗinmu. So a link tag ɗinmu kaga yayi abubuwa guda. We have link, then we have href, which is the style sheet. Automatically wannan yana filling in it. Link style href, then type of it is text and HTML. So abunda za mu kaga inda ya ɗayin dambata. So usually muna da since mun saving din wannan shi CSS shi style sheet din, which is the CSS sheet din, a cikin folder din da muka yi saving din HTML din. So abunda za mu shine kawai za mu ce okay, style.css. Dole ne sai ka sa wannan, dole ne sai ka kare shi da wannan. You have to do, idan ba haka ba zai yi ba. So abunda za mu saving din ne. So abunda idan ka yi saving din ne automatically yayi connecting da abunda da wannan folder din, da wannan file CSS file din. Da wannan CSS file din. So abunda za mu yanzu shine okay, maybe muna son mu canza style din shi wannan paragraph din, right? Maybe muna son mu canza color din zuwa, I don't know, maybe brown, ko ba haka ba. So abunda da muka zo a nan muna iya mu zo okay, p tag, we want our p tag to change our style, ko ba haka ba. Za mu ce okay, color. Idan muka sa color din mu za mu ce okay, we can go with brown, I think. We can go with yellow. We can go with yellow color, right? Idan muka yi saving din ne, muka yi loading, za ga cewa idan muka yi loading,
idan muka yi saving muka yi loading za ga cewa color din mu zai canza. So I think kaga muke ganin ba mu saving din wannan folder din ba, saboda it's always important you have to put exactly what you've been written. Okay, let's see. We call style.css. Ko ba haka ba? Idan muka zo, this is style.css, and when we do it, let's save it. This is automatically ya canza color. Or am I seeing? Let me change it to blue. Maybe I'm not seeing properly. Please. So definitely there is some error, but when you immediately save it, let's try to debug this, because it's always important. You are going to face this kind of errors. So this is our p tag, right? Now some style in p tag demo, which is perfectly fine, and we want to style our. So we came here and let's do this again. Okay, we have our p tag, which is the parameter when the elements select your demo. So, and we want to change color. We want to change the color. Oh, so there's two things, right? We have two elements. We have two things that we are trying to do here. So I have to explain this to you. So anan na riga na yi wannan na riga na ba da color. Na riga na ba da color zuwa blue. So yanzu kuma can ne a cikin wannan file din kuma na zo ina son canza color din. So definitely it's gonna be the first one will be there. So I'm like, I'm changing the color, and which is totally not right to do. So abin da zan yi shine I will just this zan yi cire wannan color din na nan ne, zan cire elements in color din nan. Na zo in saving din, and these are some common things that is definitely you can easily going to go through here. Let me just save this. Idan mun yi removing in color din. Okay, na yanzu mun control S, na yi removing in color din. Oh, yeah, salam. No. So yeah, I'm just going to change this to our so this is our head tag, which is the first tag, and I have removed the color tag. Na canza color ne. So na bar kalan wannan, so yanzu bari mu styling din shi H1 din. So H1 idan muna son mu styling din H1 is going to be same thing. H1 din mu, so yanzu bari mu canza mai kala zuwa blue, since mun riga mun cire kala din da muka sa mai a cikin wannan inline CSS din. Idan muka zo nan kawai za mu ce okay color mu canza ta mu maida shi blue, exactly yadda blue din yake. Idan muka yi saving din a nan, idan muka yi loading za ka ga ya canza blue. So it means that we have created our she style sheet correctly. So bancin haka nan muna iya mu zo mu yi other styles din, muna iya mu ada mai padding, muna iya mu zo mu yi a lot of things which we can easily do within this tag. So haka ne ake creating din haka ne ake creating din shi CSS in kuma those are the type of CSS. Even wa'innan issues in they are really common as a beginner. Definitely you may encounter this, and this is a just simple example in da kuka gani inda mun yi amfani da wannan mun yi styling din wannan sheet inda mun yi styling din shi wannan elements in internal or inline CSS, kuma a nan muka zo muna son mai trying din styling din external file. So it happens sometimes, so be careful and take care, and I'll see you in the next video inshallah, in the time magana akan wani new concept CSS. Assalamu alaikum.